ویلکام گایز، چطوری بچه‌ها؟ من لول هستم و خوش اومدی به یک ویدیوی جدید در کانال لول با پارت جدید بازی هاگوارتس لگسی. چون پارت جدید بازی هاگوارتس لگسی و این پارت مثل پارت قبلی به شدت جذاب و خفن و چالش‌های جدیدتری داریم. و قبل اینکه بریم سراغ بازی ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو بزنید تا جدیدترین ویدیو ما با خبر شوید که هر ویدیویی میذارم سریع مطلع شوید و بیا ببینید. و لایک هم برای حمایت از من فراموشتون نشه. دمتون گرم دیگه، اون لایک هم بزنید. خب بچه‌ها، ما الان خیلی از چالش‌ها رو انجام دادیم و بدون معطلی بریم سراغشون. یه سری چالشایی که پروفسور گارلیک به ما گفت و پروفسور شارپ اگه اشتباه نکنم و اینا رو ما انجام بدیم و 2 تا افسون این پارت بعد یاد بگیریم دیگه. و ما این بادکنک‌ها رو بهتره کنم چالش هامون انجام شه. یکی دیگه هم باشه یکی گوشش میگم از بادکنک بعدی بالون بعدی خبری نیست. و الان من به پیش پروفسور گارلیک و برم توی گلخانه. دلیل این که من چرا تله نکردم یا تیپی نکردم و این حرفا بماند، چون خواستم این بالون هم بزنم نشد دیگه. و ما از کجا وارد شیم؟ از همین در اصلیش بریم. فکر نکنم زیاد دور باشد در اصلیش. افسونه بمباران فکر کنم خواست یاد بدهد پروفسور بهمون. بمباران و اینا بود. ببینیم چه شکلیه. فقط تکلیف هم دادن حال تهوع گرفتیم باور کن. بالاخره مدرسه هست دیگه، باید بزگرانی. اینجا وایستادی؟ اینجا صف کنیم. هم دوباره این کلاس ها یه میگذره باید ما وایستیم و it's you! Just the person I need. به نظر من اشتباه اومدم، ببخشید، ولی یک دیگه اشتباهی Perhaps a وایستیم. hybrid. ای گارلیک That عزیز، seems چطوری؟ spectacular. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlick. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Oh shit. Wonderfully done. بذاریمش ببینم چیه؟ Mind the معلق plants, میکنه. please. این چرا کلا گذاشته؟ You're a natural. معلقش میکنه و میتونی روش افسون بزنی. ولی خب تقریبا یکی ان افسوناشو، ولی خب با یه ذره ریزکاری های دیگر. خب بچه اینم از این یه افسون بهمون یاد داد و فیلیپندو. و بریم پیش پروفسور بعدی. پروفسور کیه اسمش بود؟ شناسی بود، یادم نیست. آره ولی فکر کنم بیرون از چیز بود، هاگوارتس بود اگه اشتباه نکنم. بریم اونجا و بذار ببینم تله میشه. اینجوری شد، تله کنیم بریم اونجا. جیانه برشه. اینه چیه؟ دیگه هیچی نیست.
لا پروفسور گوگلیه چه گوگلیه ناموسم چشاشو هنوزی کله منه اجدها بود اجدها. Excellent work today. Class dismissed. خب I take it you're ready to learn your new spell. آره دیگه I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombada now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, چه اتفاقی نیفته ولی خب دیگه دست خودم نیست چون همه دنبال منن باید این چیزا رو یاد بگیرم و همه رو نابود بنمایم. خب بمبارم از این باید افسون دیگه اینجا سیدم نبود چی بذارم Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkin. یه حریف تمرینی اینجا نی؟ Bombada. افسون یه آدم پیدا کن نه حیوونه پر دیگه ای توفه چرا توا زدن بمبارم های کرم داشتم جون تو ولم کن نه اون قدم خطرناک نی چون یه چوسه جونه اینو بود اینم از این Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Hey, اینه یادم رفته بود. گوگلی چطوری؟ Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horndale Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Ready. Budo. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Oh, no.
خوبه. در سر خاصی پیش نیومد. اینقدر شکارچی ها He was اومدن certainly a اینجا. charmer. That could have gone worse. Well, Centaurs see, aren't sure, they wouldn't exactly have done this fans shit, of actually. wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. اوه. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. وحشیانه اومد. This is odd. What is it? چیه؟ Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beast, still smoking. They can't have been gone long. شاگردم بخور و آشتر. اوه. مجنون This is یه خور goblin شده. metal. بیرون تا مجنون. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. پس زره جنهای توی شکارچی ها با هم دیگه مخلوط کردن. فکر کنم نکنه Anything شکارچی. interesting? فکر کنم اون چیزی که تو ذهن منه باشه. Poachers were here. All sorts of evidence. یه But ارتباط I هایی. found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about ریش و this. پشم مرلین که اینجوری نیست. خیلی بد فکر میکنی. بدو. How do goblin and poacher interests align? دیدی. Look, down there. شکارچی ها جنها. Definitely poachers. اینا No creatures though. So what are they doing out here? Let's میگه take یه a closer جورایی look. همکارند. They won't be happy to see us. ریزی Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. بیا بریم. اوضاع خیته. You can feed a beast, or it can feed you. It's totalis. The latter. Someone's going to regret trespassing. Want it? Shall we finish what we started? یه سوسکی از این ور بریم. ای دهنش. یعنی من ناکن چجوری دارم میرم. برنگه It's totalis. من برنگه تhank Revelio. Merlin, you Ito think ko they lang were tatali guarding the niya. Minister for Magic himself? What is going on خطری here? دیگه ما رو Only تهدید one way to نمی‌کنه. find سری out. ای بابا دور چرت و پرت داد به این وسیلاش. ورود به منزل. چادر. What in Merlin's name? دیگه پشم و ریش مرلین هم گذاشته یا خود مرلین. فایت اجرای اینجا قمار میکنن اینجا بچه های شکارچی. It's a شرط dragon بندی fighting اینجا. ring. This is Hauntel Hall.
The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. One foot in front of the next and quiet as can be. Know you're there. برونجا بدو پسر خوب. Don't know what Victor was thinking, stroking a bunch Hey, of good his for you, towers. let's go. Revelio. خب اینجا چیزی نی؟ قطعا که یه چیزی هست. نه الان بالا برم از پایین برم از کجا برم؟ آها یه داره درم نیست بکر سرم بعد از همونجا برم خوبه یه مسیر داشته باشه خیلی بهتر گمراه میشه. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence... Over here! تو Revelio. نمیتونستم ریسک کنم این باسکر رو نکنم یه سکم باز 2 تا بود 2 تا چه فایت سنگینیه برو فول بچه شرمنده اقدام ورزشیتون رو بریم اینا رو خالی مالی کنیم نمیشه که اینا رو بریم بفروشیم الان توی وضعیت برو بره اینا دیگه چی داریم یه چیز جدید گرفتیم خیلی خفن بود این لباسه این الان فعلا بکار چیز میز گرفتیم کدوم بیشتر از همه میده این چیزشو 12 کم میکنه از این حملمون ولی دفاعمون مثلا 7 چیز میکنه مریضیم اینا میدیم میره اونی که 7 میده 12 کم میکنه دقیقا به صرفه تر پول توش بوده اون مثلا قشنگ بفروشیم یه 100 200 Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? این پدر رو نگاه کن چیکار میکنه They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. تخم اژدها چه انقدر ریز را ندید Aloha Mora. این لباس خود پشت رو برداره میره چون من دوستان با اژدها سفر کنم یه دونه دیگه هم یه حیوان دیگه هم داریم که میتونیم باش پرواز کنیم به جز اون کوه ثانیه و جارومون نه حالا اون چی شبیه به اژدها هست All right, I have the egg. خوش برداشته Ready.
The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Careful! That rope will want his virtue! It's no doubt. You're the one we're looking for, ain't you? من این برم بسکل من این برم My boy. Come here. Stop right there. Back from the ball. No, not the right child. I'm taking your life. یه دونه Now you've gone to rest of the momentum. You steady. Steady. Patience with We don't have time. We need to free her now before more show up. Aim for the ring at the front of her restraint. به ما رحم کنه که ما رو به چوخ نده. I suppose we'll find out. خیلی زیاد شد. خیش دم شما گرم. اینو باید میکنه روش جون. الان دیگه به ما کاری نداره. یعنی اینا نمیتونستن دفاع کنه. جالب. در برعکس باید اون در راه باز کردن گفتیم برو داشت ما کاری نداره. حالا خودتون باید فرار کنید سریع باشه. Was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good.
بریم باید کار کنیم. آره Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. آره. We یه aren't helping ourselves شکارچی‌ها standing here. به احتمال Let's get to زیاد دیگه safety. انتقام We can میگیرن. sort یه this out سوال later. You're خاصی right. If there's anything the کنم poachers are good at, it's باشه. tracking their prey. And right now we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. بکنن و این مأموریت هم تمام شد. یافت زالو برداریم. معجونامون خوبه. خب بریم آب در حالی که یک تمام مخفیش استفاده کنه پشت و روش کن. با یه موزیکی که اینجا این داره زن لعنتت کنم. Afraid of a staircase? یکی هست انقدر خوب می نوازه، یکی هست انقدر رو مخ مثل این چیه یا ابوالفضل. این دیگه چی جدید اومده اینجا؟ من نیومدم. اومده بودم اما نیومده. کجایه؟ یه دونه از این کلیدا من میخواستم نکنه همینجا باشه. یه سوسکیه نگاه بندازم قبل اینکه بریم. نگاه سوسکی نه دیگه اینجا اومدم چون اینجا هستش. تلمون تلمله. ای بابا دوباره سفر. بذار بریم. بزن بریم به یک سفر. آسانسوره. بای بای. رسید سریع. چه عجب. So this is the underground harbor. شلب طلوب طلاب. Revelio. حالا اینجا چی داریم برای The grey lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly گریه social. نکن که اشکای درست میشه. دست تکه کش. از سواره یکی از اون قایقا بشیم. ای الان میام لوتت میکنم پسر. من نمیبینی نه شلب. Revelio. فکر نکنم بس سوار چیزی میشد. الان اوکیش. خب حالا بریم حیات. چیز دیگه ای نداره که ما مسخره اینجا نشیم. چیزایی نه باید قشنگ اینجا رو بگردیم. مثل چیزایی پیدا میکنیم پراش میدیم. کم کم میخوام این لباسم هم عوض کنم. خیلی خفنه ولی دوست دارم حالا بعدا عوضش کنم. مثل خفن تر گیر آوردم. اون یکی کجاست؟ چون من اون یک کلید رو باید بدید دیگه. 16 تا بوده 15 تاشو اوکی کردم. یه دونه آخری نمیدونم کل هاگوارتس شخ زدیم. هست 100% یه جا مخفی هستش باید بریم. مثلا اینجا من هر دفعه رد میشم اش درا وا کنه عزیزم. Revelio. کتابی هم بود. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere.
از کجا باید پیدا کنم؟ Looking for the book Intermediate Transfiguration. بعد با ایشون Professor صحبت. Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz just for fun, focusing mainly on the lore of the Wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. اگه مجبور باشم. A quiz sounds like fun. نزنیم تو ذوق Just a few شیگی. questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? من کجا بدونم قبل دختر رنگوی زرین چه موجودی جادویی که بازی کویدیچ استفاده میشه. کویدیچ دیگه کنون خریه چیزیه مار پرنده. نمیدونم. The golden snidget. Correct. اه. Snidget was یا first introduced to بس Quidditch in درست گفتم 1269 پشما. by a wizard named Barbarous Bragg. What the fuck? Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? شانس مایه اسم مستعار چه مجموعه؟ ویدیکس فیلم چیشی؟ فوکساری شانس مایه؟ نه اولیه باشه. Well done. بابا Since it makes the بنازم. drinker temporarily lucky, همینجوری علکی دارم Phoenix جواب is a میدم. banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? میگه چه آثار جادویی در داستان سه برادر وجود داره. نکنه همش درسته فقط داره ما خوشحال شیم. سه برادر وجود داره. یادگار مرگ جان پیچ یادگارهای اونیان گذار. یادگار The من. Deathly Hallows. Correct. According to ای Beedle بابا the Bard, ولمون کن the دادی Deathly حتما یه Hallows consists of the چیزی Elder Wand, هست ما the هر کدوم بزنیم Resurrection Stone, درسته. and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? یه چه توپی تو بازی گویی از هم بزرگتره. آقا من کجا بدونم چی میگه این بازدارنده گوی که گوی کوچولو موچولوه به نظرم از اسمش. بازدارنده این آخریه از That's right. When a chaser throws the quaffle through one of three hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the بابا drink to بس change دیگه اینا رو من species. تا اینجا با 1000 تا صلوات اومدیم جلو. درسته مجنون مرکب پیچیده به مصرف کننده قابلیت تغییر به گونه های جانوری رو میده. مرکب پیچیده درسته. Actually, the answer was false. آخه While polyjuice چه potion عجب can این be رو used ما to change اشتباه things گفتیم. such as age or race, it cannot be used to change species. او برای Well, سن و نژاد I استفاده suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. نه And I نمیخوام won't be giving بپرسه you any همینا more رو easy questions either. The کلی next ones will be more difficult. فکر کردم. الان نه با وسطتون الان چون I'm تو الان sorry. همینا I don't have به زور time for a جواب quiz at the دادم. moment. Let me آخریه رو entertain your اشتباه mind. گفتم ولی این همه سوال I put the پرسید book همه back on the درست. pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Revelio! رولیون همیشه سریع حملش میکنه. Professor Weasley's tasks Nice. are complete. I should attend Transfiguration. وینم از این بریم سراغ پروفسور ویزلی. اوه ماجرات رو یه تعدید داره بچه ها. بریم اونو انجام بدیم. در وا کن
تو دفترشه ویزلی. ای لادر منتظر بمانم. بعد تایم دیگه ای مزاحم بشم. بله درست. بعد فکر کنم روز بیام. خب اینم از روز. یه چته. اوه کلاس سریم کلاس. تغییر شکل اگه اشتباه نکنم زده بود. نکنه میتونیم به موز و خیار و اینا تبدیل کنیم خودمونو. یچ Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. صحیح. بریم یاد بگیریم. این و این. تمام. داخلش. حالا من نمیدونم به چه درد دوباره میخوره این. عبیدی گوگلی پروانه. نتیه. Beautifully done. خب از شما درد نکنه. چه غلطی کنم با این. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem تو to have خیلی had no پیشرفت trouble کردی. in getting نظرم up to من speed. بیش از حد دیگه And رفتی. یه ذره frankly, استراحت کن پسر. excelling in your schoolwork ولی this نمیدونی year. که همین لول اپ همینجوری بدون استراحت میخواد همه رو نابود کنه. خب نبوده خوشم نمیدین همه رو وقت بذارم. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now it seems you've been making good use of the opportunities نمیدونم presented جوابای by your دیگه ای field بدم رو guide. بازی Of course, تأثیر the guide خاصی isn't میذاره the یا نه only measure of نمیدونم. success. I've heard that you can brew an مثلا من impressive یه Edurus سری potion. Hopefully you won't need it anytime این حرفش soon, تمام but میشه. it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Oh. Not at all. I'm fascinated by ghosts and food, and I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. اون موقع آفرین میتونی مهسه بهتری تغییر شکل شلپ بندازیم اینجا ببینیم. برو فقط به همین تبدیل میکنه. چطوری؟ اکسر عملیات جدیدی و دیگه بذارم همون شکلی میشه. بشین روش. خب ماموریت جدید چی داریم؟ میخواستم توضیح بدم نمیدونم یادم رفت چی میخواستم بگم. ماموریت فرعی بود توش ولی یادم نمیاد چی میخواستم بگم. و سباستیان و بریم پیش سباستیان نچقه رو بیاریم. اینو گوجیه همونجا فکر کنم سمت محله خودشونه. نه اینجا نبود. بریم سمت سباستیان. اگه شد یادم بیاد چی گفتم نمیدونم
چی درباره چی حرف میزنه؟ قرار مرار گذاشتیم واسه آوستین. او شبم قرار. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I finally realized what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? شبتون از پیدا شدم ما میزنیمشون. We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. آدم کشون. After you. خب بریم. Accio. بیدو. There they are up ahead. I'll let you lead. چند تا No one بریم enters تو this mine. فهمت Kill anyone who tries. یا بریم تو کوچه خلوته بریم کسان Incendio. Descendo. Ultra. Defender. Tracy. چیزی دیگه این سال تو فرق هست ای شش تغییر شکل بلنگ بلنگ مهم نیست خب دورم اینجا نه ما بریم All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. This is going well. We make a good team. We do advance. Once again, we could fight our way through. All be is discreet. fighting, shooting, morting. Levioso. Accio. Confringo. Incendio. I won't rest. Defendo. این حرکت تو یادم نمیره و با یه فن اوسایکومی خدا نگهدار. Fun is over. Fun is a relative term. Revelio. It is. And that was relatively fun. بریم که اینا فقط بادن. من الان اصلا حال و حوصله ندارم فقط دوست دارم فایت کنم. Mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. مثل واسه چرت و پرت نگو سر بو انکه بود هلو مادر فادر
defend them. Wingardium Leviosa. That's better. Accio. Incendio. How many Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. اینقدر چیز میز برداشتین دیگه تا خیر خیره بوری خیره خیره. Incendio. That ledge is awfully high. Any ideas? بیاد خوناتون. اینم از این. Wingardium Leviosa. یه It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the solar size, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. یه چیز خاصی میخواستم بردارم خاص نبود اونقدرم. نیر صحرایی. اینو چی داریم؟ Revelio. Cavolso. بریم. شور سور بکنیم پایین میشه. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Revelio. خورده بود. Bombarda. Incendio. دیگه واقعا یکم جا با میکنه واسه این کیفمون یا هر چیزی دیگه مونه حالا چی 21 اضافه میکنه. اینو بزن داشت تنگش چیه داشته اینو رو عوض کنیم. این 9 تا اضافه کن 12 تا کم میکنه. بذار اینو یه چی داریم. او یکی چیز میکنه 24 تا کم میکنه از حمله. به دیوانه ای 23 تا اضافه میکنه 12 تا کم میکنه. دفاع آنچنان هم مهم نیست. مهم هست ولی بیشتر ما اتک میدیم. ولی خب ما الان خواستیم اینا رو حذف نماییم. بیشتر این مهم است. مهم است بلست است. همه رو دیگه حذف نماییم دیگه. یه سری این سبزا که به حق میخوره و تغییر ظاهرم بدیم اینو بذاریم و بریم. اوه حرام چیزی That دارم. bridge has seen better days. ای بابا دوره این Reparo. و یا اوه من کبود. Leviosa. Accio. Incendio. Confringo. Defender. Descender. Cavolso. Glacius. Descender. Come on. We've rid the world of another spider. I shall see Revelio. that tonight. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. اشتباه رفت. لویوسا بود چی بودن؟ Lumos.
لیموس که اینو باید بردارم. قسمت تجهیزات به روزستانی شد. خوبه، چه خفنی داریم میگیریم. چی داریم؟ Lumos. Lumos. شینگده تاریک است. Levioso, Accio, Incendio, Confringo. Revelio. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction. We have another fight on our hands. اینجا دیگه فایت سگی داریم. بگیر Arrest the momentum. Defender. I won't bet. Descender. Defender. Find this abuse! Arrest the momentum. Descender. Bombarder. We're not finished yet. Arrest the momentum. Leviosa. Confringo. Incendio. Confringo. Bombarder. Flupendo. Leviosa. Incendio. Rebellion. ریبلیون چه سیغه Defender. Places. Repulsor. Glaciers. Defender. Arresto momentum. Bombarder. Flupendo. Descender. Incendio. Confringo. We certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. Accio. حقم این همه رو جمع کنم. همه رو زدم نابود کرد. Revelio. نه این دیگه اینم فول شده. Now, we can have a look around in peace. همه چی دیگه فول موله. Wingardium Leviosa. اینجا یه معما Incendio. یه در اینجاست. این بالایی هم باید اوکی بالا نباید بریم. خاصی نیست. Ranrock's loyalists never knew to look for it. آقا من اصلا اینو نزدم. Wasn't expecting that. بریم. بیا بیا بیا. بیا پسر. سر. چیه؟ یه کرم ریزم. بیا آقا ولش.
این کتاب است. من که انگار بدم که دنیا برگشتم چه مدتی من فقط چشمه خالی فلان بیسار خالی از زخم دارم. همچین میادم که وقتی دارم چکتی بودم چیزی شروع به تغییر کردن احتمالا وقت زمین خوردم بس وارد شدن قدقم دیگه درد نمیشه. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us چی unravel more of درسته this که هیچی mystery. درست. اوه یه باستانیه این بعد اینجا Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Lumos. Still, دیگه something about this place feels odd. که چیزی نداریم دیگه و بریم سمت نقاشی. و به خود سباستیان بکنم صحبت کنم اینجا. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. Well, this is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the ای داشت حرف میزد سری زدم. یو It has to fit. خب دوره برگشتیم اینجا. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do. In fact, نقاشی یکم کاملتر شد بعد این رو فکرم کامل کنیم. we're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. عصبانی میشی پسر. کنترل کن. دیدن خواهرتو خوب میکنیم با هم دیگه. تلاش میکنیم. خب اینو از این اکسمون هم داد دیگه. پدر سوخته. معمولیت بعدیمون چی دیگه در میاد؟ اگه اشتباه نکنم باید دوباره یه سری ایناست باید بریم. باید با اینا صحبت کنیم. تو بیا با همون صحبت کن. خب تا اینجا کار خیلی خفن پیش رفتیم دیگه. اینا هم باید کاملش کنیم و به این مکان بریم با سباستیان. باز باید صحبت کنیم و تیکه این تابلوها رو کامل کنیم. و اون نقشه قبلی که به دست آوردیم همونجا که فکر کنم رفته بودیم، چون گفت همونی که برداشتیم. این چه رفت دیواره سرنم خواهری. آره اون تیکه برداشتیم اونجا رفتیم و این تیکای اضافیشو پیدا کردم و چسبوندیم دیگه. بعد دیگه این نقاشی رو کامل کنیم که دیگه سرنخ هم کامل بشه و کاملا بفهمیم دیگه چی به چی دیگه اینجا کجاست. و امیدوارم تا الان از ویدیو خوشتون اومده باشه و حال کرده باشید از این گیم خفن هاگوارتس لگسی. و بچه تا ویدیوی بعدی و خفن‌تر از قبل بدرود. See you.